Hello, Namaste. I'm back again to continue my Berlin street exploration. Well, today, now I have reached the Altes Museum and Berlin Cathedral. As you can see, I am in front of the beautiful historical museum. And right now I'm walking in front of the Berlin Cathedral. After this, I will be heading to the Brandenburg Gate, which you will be getting to see in my next video. So stay tuned. आज यति बेला चाहिँ म बर्लिनको मेन टुरिस्ट हबमा छु, जुन चाहिँ आर्टिस्ट म्युजियम र बर्लिन क्याथेड्रल भन्दो रहेछ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँ अहिले म त्यसैको वरिपरि छु र यसपछि चाहिँ म यहाँको अर्को मेन एट्र्याक्सनतिर जाँदैछु। त्यो ठाउँको नाम चाहिँ ब्रान्डेनबर्ग गेट भनिँदो रहेछ र त्यो ठाउँ चाहिँ म अर्को नेक्स्ट विकको भिडियोमा देखाउनेछु म तपाईँहरूलाई।